Okay, wow, das wird wahrscheinlich das gefährlichste Video, was ich jemals aufnehme, aber es wird auch eines der berührendsten, emotionalsten und schönsten, die ich jemals aufnehmen werde, weil, wie du vielleicht hier gerade erkennen kannst, bin ich wieder mal in Rio de Janeiro. Ich bin aber diesmal nicht wie sonst typisch in Ipanema oder an der Copacabana, sondern ich bin gerade in der Favela unterwegs. Ich bin gerade hier in Jacarepaguá und ich werde auch ein bisschen mich kurz fassen, weil hier gab es vor ein paar Tagen eine Schießerei, weil die Cidade de Deus hier am Start war und ja, dort eben so ein bisschen Action gemacht hat. Aber ich dachte, es wäre einfach so krass, das hier euch mal im Video zu zeigen, was hier so abgeht. Und ja, das zu verbinden mit einem der schönsten Events, die ich so in den letzten Jahren im Endeffekt mit erleben durfte. Und dieses super schöne Event hat vor allem auch zu tun mit einer ganz besonderen Frau. Und zwar werden viele von euch diese Frau kennen aus meinen Werbevideos. Und zwar, es geht um die liebe Michelle. Michelle war 2,5 Jahre lang meine Ex-Freundin und wir haben uns eigentlich kennengelernt zu der Zeit, als ich die Freedom Writer Academy gestartet habe. Ich habe damals in Rio de Janeiro gewohnt und sie lebt auch hier in Rio, eben gerade hier in Jacarepaguá. Und sie hat eine Ballettschule. Und das ist nicht irgendeine Ballettschule, sondern es ist eine Ballettschule, die aus einem Sozialprojekt entsprungen ist. Und der Gedanke damals war, sie hat das Ziel, Ballett, was ja wirklich was so höherklassiges, elitäres ist und darüber hinaus auch was sehr Europäisches ist oder so teilweise im russischen Raum auch noch bekannter ist, das möchte sie nach Brasilien bringen. Und das möchte sie nicht nur nach Brasilien bringen, sondern sie möchte das möglich machen für Kinder aus ganz, ganz schwierigen Verhältnissen. Und ja, so ist ihre Ballettschule hier in Jacarepaguá entstanden und wurde so in den letzten Jahren immer und immer größer und hat hunderten kleinen Mädels im Endeffekt ermöglicht, jetzt mit dieser Kultur in Kontakt zu kommen. Darüber hinaus, also in diese Kultur einzutauchen, wirklich auch Theater zu besuchen und Sachen zu erleben, die so niemals erlebt hätten. Und also wir reden hier wirklich über Mädels, die teilweise aus Familien kommen, wo die 100, 200 Euro im Monat zur Verfügung haben, um irgendwie über die Runden zu kommen. Und demnach ist es einfach ein super, super wertvolles Projekt. Was hat es jetzt hier mit diesem Video zu tun? Ich bin vor ein paar Wochen hier zurück nach Rio gekommen, um hier den Karneval zu feiern. Und auch wenn Michelle und ich getrennt sind, sind wir bis heute gute Freunde und haben uns hier so ein bisschen connected und sind im Endeffekt... Oi! Esse é Video. Vídeo. Esse é Film para YouTube. Okay, warum erzähle ich dir das Ganze? Und sie hat mir davon erzählt, wie es halt gerade so in der Ballettschule läuft und dass da einfach super viele Familien sind, die super happy sind, ihre Kinder dort schicken zu können. Und sie hat mir vor allem von einem Jungen erzählt. Und das ist eine Geschichte, die mich extrem berührt hat. Und zwar hat sie mir von Philipp erzählt. Philipp ist 4 Jahre alt und hat den großen Wunsch gehabt, der möchte Ballett lernen, der möchte Ballett tanzen lernen. Und er ist zu seinen Eltern gegangen und hat gesagt, hey, ich wünsche mir das so sehr, ich will gerne in die Ballettschule gehen. Und ich liebe die brasilianische Kultur. Es gibt so viel, was ich toll hier finde, aber es gibt auch Schattenseiten. Und eine der Schattenseiten ist, die Kultur hier hat so gewisse Macho-Elemente. Häufig ist es so ein bisschen schwulenfeindlich, es ist so ein bisschen gegen Weiblichkeit bei Männern, also gegen die femininen Seiten bei Männern. Und häufig ist es leider so, dass wenn Jungs einen solchen Wunsch äußern, dass sie gern Ballett tanzen möchten, dann stellen sich die Eltern total dagegen. Aber bei Philippi war das anders. Seine Eltern haben gesagt, okay, wir verstehen das vielleicht nicht ganz, warum du das möchtest. Und das sind auch Leute, die aus wirklich, wirklich heftigen Verhältnissen kommen. Die haben trotzdem gesagt, hey, wenn du das möchtest, dann wollen wir dir das ermöglichen. Und dann haben die einfach zusammengelegt und haben Philippi zur Ballettschule geschickt. Und Michelle hat mir Fotos davon gezeigt und mich hat das so berührt und ich fand das so geil einfach, dass ich mir dachte so, hey, wir schaffen es mit Freedom Writer Academy, so vielen Menschen im deutschsprachigen Raum weiterzuhelfen. Wir schaffen es, so vielen Menschen ein Leben in Freiheit und Unabhängigkeit zu ermöglichen. Eigentlich sollten wir es uns zur Aufgabe machen, auch ein bisschen größer zu denken. Und dann habe ich mir überlegt, hey Michelle, was hältst du davon? Ich schnapp mir den Philippi und ich zahle dem einfach 1 Jahr lang die Ballettschule bei dir. Das ist nicht viel Geld, das sind, keine Ahnung, ein paar 100 Euro im Jahr. Und das ist für uns, aus unserem Kulturkreis, vielleicht ein sehr schönes Abendessen. Aber
für ihn ist es ein Jahr lang die Erfüllung seines Traumes. Und Michelle fand die Idee total geil und war auch total dankbar, meinte aber gleichzeitig, ja gut, das ist aber auch so ein bisschen unfair, weil dann wird er ja bevorzugt, nur weil er ein Junge ist auch wiederum blöd. Dann sind die Mädchen ja so ein bisschen unglücklich damit. Und dann haben wir uns überlegt, es ist ja gerade Karneval. Wie wäre es, wenn wir eine Karnevalsparty veranstalten? Und es gibt insgesamt 2 Gruppen. Es gibt einmal die Gruppe von, ich glaube, 3 bis 6 Jahren und dann gibt es die Gruppe von 6 bis 12, 13, 14, 15 Jahren irgendwie so. Das sind so diese 2 Altersbereiche. Und wir hatten die Idee, wie wäre es, wenn wir eine Karnevalsparty machen und darüber hinaus aber einen Contest machen. Wer hat das coolste Kostüm zum Karneval und wer tanzt am besten zum Karneval? Und jeder, der jeweils diesen Preis gewinnt, kriegt von mir ein Jahr lang die Ballettschule bezahlt. Und ja, im Endeffekt erwartet dich im Video dieser Contest, was da im Endeffekt abging. Und das wäre jetzt wahrscheinlich ganz nett zu sehen, aber das ist nicht ganz so spannend. Was wirklich spannend ist, wir tauchen auch mal so ein bisschen in die Hintergrundgeschichten dieser Menschen ein, wie die hier leben, was bei denen so abgeht und wie die ihre Kinder zu Michelle in diese Schule geschickt haben und was unsere kleine Tat hier bei diesen Menschen im Leben bewirkt hat. Und es war für mich, es war einfach absolut unglaublich. Auf dieser Party sind auch Tränen geflossen, die Leute waren so dankbar und es hat mir einfach klar gemacht, wie krass dankbar wir im Westen, in der westlichen ersten Welt sein dürfen, für das, was wir an Möglichkeiten und Potenzialen haben und was es für ein fast schon Frevel ist, wenn man das nicht nutzt. Also deswegen, da wird es einen kleinen Einblick geben. Und darüber hinaus werden wir auch so ein bisschen hineinblicken, wie dieses ganze Projekt eigentlich entstanden ist und was das alles bewegt in der Welt. Und naja, es wäre kein typisches YouTube-Video mit einem spannenden Teaser zum Schluss, wenn es nicht auch hier wieder eine Überraschung gäbe. Und ganz klar, ich sag mal so im letzten Viertel des Videos wird noch was passieren, was dich vermutlich sehr, sehr happy machen wird. Und ja, deswegen würde ich sagen, lasst uns gar nicht so lang der großen Worte verlieren, sind es doch 10 Minuten geworden. Das Handy ist Gott sei Dank noch hier. Lass uns loslegen. Michelle hat sich Zeit genommen, um uns heute mal so ein bisschen zu zeigen, was sie mit ihrer Ballettschule da auf die Beine gestellt hat, wer sie überhaupt ist und was uns so ein ganzes Stück weit verbindet. Michelle, thank you so much for taking your time to come here today and give us a little glimpse into your world. So I think a lot of people know you just from some advertisements, especially the ones in Thailand where we were together on the boat. And a lot of people were always asking me in the comment, who is this girl? Did he just find her in Thailand and brought her to the boat? So who are you? And tell me first something about you a little bit personal. Yes, I will talk about me and after we talk about us. Okay. Superficial, okay? So I'm Michelle, from Rio. I born here. I from one, I don't know how can I say in English, humble family. And I love art and I believe people can have opportunity if they believe in themselves. So I learned many things with my dance. I start to be ballet dance, I start to be ballerina because in the past I also have people help me and believe in this opportunity and I become a ballet teacher, ballet dance and I wish give this to another kid also they don't have opportunity and I believe this. So I'm Michelle, ballet teacher, I am simple girl, I love my seat and I believe everybody if they believe themselves. And about me and you. Me and you, we are a destiny because I just was walking the street and Philipp just see me in the middle of nothing. We didn't have Tinder, we didn't have Instagram, we didn't have any social media. Philipp just found me and say stop, I want to talk to you and until today we keep contact and connection if we don't are more together as a couple. So I think destiny put me and Philipp together because we like help people. We like give opportunity to everybody and this is big common we have. Yeah. And we like simple things and this what else we wanted to Thank know. you. That was beautiful. I'm also getting a little bit emotional because I realized this is the vision that we always shared and that connected us a lot. So thank you for sharing this. How did it start that you have a ballet school in the Favela of Rio de Janeiro? How did it start
that you had this idea, hey, I start a ballet school, but I do it in the favelas of Rio de Janeiro, which is very unusual. Because in Rio de Janeiro, in Brazil, especially in Rio, poor people don't have so much opportunity. And the ballet class is just for rich people, just who has condition to pay for it. And I want to change this. I want to give opportunity for everybody. It doesn't matter if they are poor or rich. And I also work for rich people, but I don't want to separate nobody. Everybody can have the same opportunity. So I started in the favela because I'm from there, and I just see the future for people in Rio as a waitress, as a lady clean some house, as a babysitter. It's not a preconcept, how can I say? Yeah, it's not a precondition, like it's not the destiny of the people, Yes, is what you want to say? I think all the profession, it's a good, it's an honor, all the profession is a good, but for people, I think they just have this destiny, and I want to change this. I don't believe they just can be this. And I started my ballet school because the world opened for me with dance. Yeah. And I want to give this opportunity to everybody to believe themselves again. And I started in favela because kids there don't have so much opportunity to see this world for rich people. Yeah. And it's not. Nice. So I was telling you many times how much I like the concept of it, and you do this little in-between thing that on one hand it's charity, but on the other hand you need to finance everything, and you need to, you make a living out of that to a certain extent. So you make it very cheap and very affordable for everybody, but you don't make it for free because it's not possible to make it for No. free. And so we had this idea a few weeks ago actually to help a few of the family. So what was our idea? Yes. If I stay here, talk about all the family, stay with me, I will lose 48 hours. But How many children are you teaching to? in total, Yeah. or just this year? In total? I think more than 300 kids. 300? Okay. Yes, I think so. So I can share with you 3 or 2 stories. You help me. But before we go to the stories of the kids, what did we do? Like what was our plan? Oh yes, I talk to you if you want help some kids finance and pay for them, because for some families it's hard to pay. They don't have so much money, but they use the little money to just pay some ballet class because they believe this can change his life. They use me as an example, like you. Your client use you like example to change the life. You become some poor family also, not like me, but and people use you as an example, and I think this is amazing. So that's why we had this little idea to support some of the kids, and the idea was to make a little competition out of it, like in terms of carnival. Like yesterday was the last day of carnival here in Rio, and like every year you are doing a little carnival party, and all the kids dance samba, and it's not typical ballet what they were doing, but yeah, it's just fun and a little bit of relaxation in between. And we had this idea, we make a contest for who has the cutest or nicest costume and who dances the best. Yes. And in total we were selecting two children from the beginners class, 2 children from the intermediate class, and one special prize basically that Yes. we were giving away. And like about them, about the special prize, we talk a little bit later, and also about the little surprise that you bring to everybody here, we talk a little bit later. But first of all, I would like to go a little bit into the histories of the children. That's what you have already started. So you said you have 300 children. Can you give us maybe like 2 or 3 examples of the conditions? Like what kind of families are that? What kind of children are that come to you to learn ballet? Yes, I have many, I don't know if I can say sad history, but it's not good. For example, one kid you will help, her mother lost his son, I think 3 months ago. She lost her son? Yes. How? Have some accident in the favela, some shooting from police and traffic, bandido. How can I say in English? Yeah, so bandits, like Yes. from the favela, some criminals. And accident, this guy was between this war and they died. He died. And so this was
the police was fighting with some drug cartel and they were shooting on the street and the little boy was running and they shot the little boy. Yes. And this mother become be depression, super sad, just have one kids, and she become a bit obese. Let's just talk about that she became sad and that Depression? yeah, that she had like a lot of depression. And you can talk about her perspective to the world, like how that she was really sad and she didn't know how everything continues, and then we gave this little present to her. Yeah. So we can go back to the part. She lose his son. Yeah. This mother lose his son with war and bandit and police wasn't shot in the middle street. Yeah. And accident, her son died. And she didn't believe more in the life because she's a poor from favela. She didn't have so much opportunity. She lose many expectations from the life. But she just have one kid. And this kid, it's my ballerina. She just have 3 years, and we agree to help those kids, me and you. And you help this kid where this mother lose her son, and you pay for this kid continue with dance, and the dance can change and give you more opportunity to my kids also. Nice. Und das finde ich so krass, weil ich mir in solchen Ländern oft denke, es ist so crazy, was für Probleme die Leute hier haben. Stell dir vor, dass du einen Sohn hast und der wird von der Straßengang erschossen. Und das einfach zufällig, unschuldig, einfach weil er zur falschen Zeit am falschen Ort war. Das macht mir einfach immer klar, wie krass privilegiert wir sind, was wir für ein gutes, angenehmes und leichtes Leben haben und wie absurd es eigentlich ist, dass wir teilweise unglücklich sind mit dem, was wir haben und dass wir uns ja irgendwie ausheulen und uns unnötig schwer machen, wenn andere Menschen mit solchen Problemen eben zu kämpfen haben. Well, thank you for sharing this. This was like a really dramatic story. Let's maybe talk about a second one. Do you have some spontaneous other story also? Yes, first of all, sorry to my English because I become studying 2 years and Philipp also helping me. If I say something's wrong, you can... No, you're doing fantastic. Yes, so the second story, it's about one kid of mine. She become also be depression and she wanna suicide. She don't believe more the life. She just have 9 years and her mother found in the sport and the dance one opportunity to save the life for her daughter. And these kids didn't believe herself. I don't know why she wanted suicide. I don't know what the history before, but the dance changed her life. She become a bit more confident. She become a bit more. Encouraged. More brave, more grateful, and dance changed completely her life. And I'm so grateful because her mother come to me and say, Michelle, I don't know what I can do to my daughter, and just you help me with this, and I believe you. I believe, and my daughter always say she wanna be like me. She wanna be like Michelle because she seen me travel around the world. She seen me dance. She seen me believe in the life, and she wanna be like me. Maybe I inspired my student. She wanna suicide her. Nice. And this is a beautiful story, so thank you for sharing this. There's also a third story, and this was the really meaningful story for me because it had a little bit of a personal touch for me, because there are not just girls in your dancing class. There was recently a little change. Can you talk about this story also? Yes, the destiny again put me and Philipp together. So I think it's every wall for men become a ballet dance. It's really hard, and everybody believe who it's a ballerino, it's a gay, had some preconcept again. Yeah, some prejudgments. Yes, and I have one kid, and this kid it's a boy, and he called Philippe. For destiny again. And Philipp just had 4 years and his family really poor. They don't have so much condition to pay for ballet class. And his family come to me, hey Michelle, I want my kids dance. I don't believe they can become a gay because of the sport. And I say for this family, sports don't give some definition for sexuality. You can be gay as a play soccer, as a copywriter. You can be gay with all the profession in the world. It's not just with dance. And Philipp started to be
ballet dance also. And Philipp helped this kid because he believes the dance, the sport can help everybody as in social inclusion. That's beautiful. Yes, the destiny again. First one guy, little boy with Philipp in my ballet school. Ja, und das war für mich, I switched to German, das war halt für mich so ein Moment, wo ich gemerkt habe, so okay, das ist krass, wir haben uns getrennt und sind in so einem ziemlich uncoolen Prozess zu dem Zeitpunkt gewesen und dann erzählt sie mir, dass dieser kleine Junge da bei ihr in der Ballettschule angefangen hat und der hat halt denselben Namen wie ich. Und in Brasilien gibt es so diese Eigenart, dass du an viele Worte zum Schluss ein I dranhängst. Ich bin Philippi, sie ist Michelle, Facebook heißt Facebooki, TikTok heißt TikToki, das ist halt irgendwie so die Eigenart. Und das macht vieles auch irgendwie so niedlich. Und dann hat sie mir erzählt von Philippi, der halt eben da jetzt anfängt mit seinen Eltern. Und so kam diese Idee auf, dass wir da im Endeffekt mit Freedom Writer Academy und all den Umsätzen, die wir gemacht haben in den letzten Jahren, ja, dass wir hier so ein bisschen ein weiteres soziales Projekt unterstützen. Ich bin sehr froh, dass wir das machen konnten und dass wir hier auch kleinen Impact hinterlassen können, beziehungsweise wahrscheinlich für die Kids, von denen sie gerade gesprochen hat, einen sehr, sehr großen Impact hinterlassen. Anyways, so thank you so much for sharing this. We had this idea that we also have a little present for the people of Freedom Writer Academy and also maybe the people who watch this video. So just, let's talk about the idea that you had for your little surprise. So, thank you everybody. Thank you for giving this opportunity to my students, and I believe they can be forever grateful, and I hope they can turn their life with dancing out. And I want to invite the Freedom Writer Academy, sorry to my English again. And every year I make some concert and kids, I have some kids, they never see theater, for example. They don't have opportunity to see the world, the ballet dance with theater, some special public to see with classical music. And I want to give this opportunity also to my kids and they see this world for the dance. And I want to invite the Freedom Writer Academy to see one of my concerts every year. It's a free. You guys, you are my special inviter to see my student dance, and you can see how they grow with your help. And thank you everybody to believe like me and the people, especially my kids. So for everybody who's not part of Freedom Writer Academy and who's not officially invited now, how much does a ticket normally cost if somebody watches this video and is at this time in Rio de Janeiro? From my kids? Yeah, like if somebody sees this video and says, hey, that's so nice, I would like to see that. Like how much do they have to pay for a ticket? Depends, but 40 reais? 40 reais for 40 reais, Ja. yes. This is the price. Okay, also für diejenigen von euch, die das Video gerade sehen und dann zufällig in Rio sind, normalerweise kostet ein Ticket 8 Euro oder 7 Euro sind es, glaube ich. Das heißt, du bist auch herzlich eingeladen. We will put Michelle's Instagram page into the description of this video, so if you want to follow her. And I would like to end this video with one last question, because you have a very special history. Like, you come from a very challenging place and you created a lot for yourself. And a lot of people who watch my YouTube channel, they are in a part of their life where they look for a way out. They want to change something, but sometimes they don't believe in themselves. So if somebody has a dream, maybe to travel the world, or maybe to become a copywriter, maybe to become a dancer, but they don't know, can I really do this? I'm a little bit insecure about my abilities, about my capacities. What do you tell kids who don't believe in themselves? And what would you tell to the people who watch this video who maybe sometimes don't believe in themselves? First of all, I ask why you don't believe in yourself. And second, I say you can do what you want. The world is yours and you have all the capacity in the world. I am here to help you believe in yourself. And we have all the problems, but life here and you have opportunity, and I will encourage you and use me like example. And life is wonderful and everything can be amazing if you just believe. You don't need so much money. You just see happiness. Everything can be simple things and can be rich things.
And it's about they believe themselves, and I believe everybody can do this by yourself. Doesn't matter if you are rich or poor, black or white, doesn't matter for me. Everybody have opportunity to be different and travel and learn something. You just believe yourself. This is my advice for everybody. Okay, thank you, Michelle. Thank you, Philippi. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn du das Gefühl hast, dass du vielleicht auch mal die kleine Ballettshow sehen möchtest, dann folg Michelle auf Instagram und wenn ein Konzert ansteht, wird sie dort die neuen Termine verlinken. Und ansonsten, wenn du gerade noch auf der Suche bist nach einer Möglichkeit, dein Leben zu verändern, dann kann ich dir sagen, von meiner Erfahrung her macht es Sinn, dass du, wenn du einen Wunsch nach Veränderung hast, als erstes danach guckst, wie kannst du dein Einkommen aufbessern. Und man kann heute durch das Internet super leicht sein Einkommen aufbessern, indem man einfach so einen Side-Hustle macht, indem man so nebenbei ein Business ausprobiert. Und ich habe hier auf YouTube ein Video für dich, wo es darum geht, dass ich 5 Side-Hustles, also die aktuell meiner Erfahrung nach besten Side-Hustles, die man machen kann, wo ich die miteinander vergleiche und dir alle Vor- und Nachteile der jeweiligen Modelle aufzeige, so dass du vielleicht auch schon bald deinen Weg in ein etwas freieres und selbstbestimmteres und schöneres Leben findest. Ich bedanke mich sehr fürs Zuschauen. Thank you so much, Michelle, for your time, for this interview. Und viel Spaß beim nächsten Video und wir sehen uns bald. Bis dann. Thank you.